TV7 Israel News is made possible thanks to your generous donations. Shalom and good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israeli-Russian top diplomats reaffirmed bilateral cooperation to be crucial for regional stability. Israel will persist with its aerial campaigns in Syria until Iran abandons its efforts to entrench itself militarily on Syrian soil. Iranian President Hassan Rouhani accuses his domestic opponents of obstructing his efforts to force the United States to lift sanctions. Israeli-Russian cooperation is crucial for regional stability. Following comprehensive talks between Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and his Israeli counterpart Gabi Ashkenazi in Moscow yesterday, which foreign ministry officials in Jerusalem described to TV7 as a very good meeting, the two top diplomats delivered a short overview of their discussions. Было важно полноценно провести обзор наших двусторонних отношений и обсудить оценки региональной ситуации и в целом международных отношений. Мы считаем, что российско-израильские двусторонние связи находятся на поступательной траектории в соответствии с теми договоренностями, которые достигнуты между президентом Путиным и премьер-министром Нетаньяху. רוסיה היא שחקן מרכזי במזרח התיכון, שחקן בעל תפקיד משמעותי חשובה מאוד ליציבות האזורית. אנחנו מעריכים מאוד את עמדת נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ואת עמדת הנהגת הפדרציה הרוסית התומכת בישראל ומחויבת באופן פומבי לביטחונה של מדינת ישראל בפורומים השונים. The normalization agreements between Jerusalem and 5 Arab and African capitals, which were signed last year under the auspices of the previous U.S. administration, were also deliberated as a potential foundation to restart long-stalled talks between Israel and the Palestinians. Сверились по актуальным проблемам региона, особое внимание уделили ситуации в отношениях между арабскими странами и Израилем. Мы в Российской Федерации приветствуем нормализацию отношений Израиля с рядом арабских государств и исходим из того, что этот процесс, конечно же, должен способствовать продвижению комплексного урегулирования в регионе, что предполагает и решение застарелой палестинской проблемы. Я подтвердил готовность России далее содействовать налаживанию прямого диалога между израильтянами и палестинцами на известной международно-правовой базе, предполагающей создание палестинского государства, который будет в мире и безопасности сосуществовать с Израилем и другими странами региона. בשנים האחרונות מתנהל בין ישראל לרוסיה דיאלוג פורה המבוסס על אינטרסים משותפים ועל שיתוף פעולה בנושאים של ביטחון לאומי. על זה גם שוחחנו היום. אני רואה חשיבות רבה מאוד בהמשך השיח. המזרח התיכון עבר בחודשים האחרונים שינויים מרחיקי לכת בעקבות הסכמי השלום והנורמליזציה של ישראל עם איחוד האמירויות, בחריין, סודאן ומרוקו. הסכמים אלה יצרו מציאות חדשה באזור אשר מהווה הזדמנות למדינות נוספות להצטרף למעגל מדינות השלום. אנחנו אומרים שגם ההתפתחויות האלה הם לא במקום הצורך לפתור את הסכסוך הפלסטיני, ואנחנו קוראים לפלסטינים למשא ומתן ישיר סביב שולחן המשא ומתן ללא תנאים מוקדמים. The subsequent topic of discussion focused on the decision by the chief prosecutor of the International Criminal Court in The Hague to launch a probe into Palestinian allegations of Israeli war crimes in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem. Мы деятельность этого органа оцениваем негативно, и эта позиция принципиальная, последовательная, и она не ограничивается какой-либо одной ситуацией, включая ту, о которой вы упомянули, ситуацией, которой суд занимается. Когда он создавался, то надежда была на то, что это будет независимый, профессиональный судебный орган, который сможет в конечном итоге стать универсальным. На деле все получилось наоборот. Международный уголовный суд эти надежды не оправдал. Он не раз демонстрировал свою политическую ангажированность, демонстрировал свой непрофессионализм,
демонстрировал даже непонимание некоторых норм международного права, допускал ошибки в применении международного права и неоправданно пытался, вопреки тому, что записано в его статуте, расширять свою компетенцию, вторгаясь в несвойственные ему сферы. In light of the reported bombardment on Iranian weapon caches near Damascus on Tuesday night, Minister Ashkenazi was asked whether Israel would acquiesce to Russia's request to cease all aerial operations in Syria. ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגן על עצמה. אנחנו לא נהיה מוכנים לקבל נוכחות צבאית איראנית שמשתמשת בשטחה של סוריה לפעולה כנגד מדינת ישראל. אנחנו מקווים שימצא לכך פתרון, אבל כל זמן שישראל תהיה מאוימת מהכיוון הזה, ישראל תדע לשמור על האינטרסים הביטחוניים שלה. אנחנו נהיה מוכנים ונהיה שותפים, ולמעשה אנחנו כבר חלק מזה במפגשים יחד עם רוסיה ומדינות אחרות, בניסיון לפתור את המצב בצורה אחרת. ואנחנו נשמח אם נגיע לכלל פתרון כזה. По Сирии у нас общая позиция о необходимости урегулирования политическими методами на основе принципов, заложенных в резолюции Совета Безопасности 2254. Мы подтвердили нашу принципиальную поддержку суверенитета, единства, территориальной целостности Сирии и нашу поддержку законного права палестинцев самим определять свою судьбу без вмешательства извне. Мы ознакомили наших израильских друзей с работой, которую Россия проводит как в астанинском формате, так и по другим каналам, с тем, чтобы содействовать урегулированию различных аспектов сирийского кризиса. Minister Lavrov and Ashkenazi also discussed at length Iran's quest to attain nuclear weapon capabilities alongside the Ayatollah regime's regional activities. And while Jerusalem and Moscow are evidently in disagreement on ways to deal with the Iranian threat in light of respective national interests, Lavrov highlighted his country's proposed initiative to launch a regional security forum that would be inclusive of all neighboring countries in the Middle East. שוחחנו גם על נושאים אזוריים כמו איראן. אנחנו מבינים שהדרך היחידה להביא ליציבות במזרח התיכון היא על ידי עצירת פרויקט הגרעין הצבאי האיראני ועצירת המעורבות הממשלה בטהרן ובמדינות המזרח התיכון. שוחחנו גם על העניין הזה. אנחנו יודעים ומבינים גם את התפיסה של רוסיה לפתרון ולהשגת היעד הזה. Говорили про ситуацию в районе Персидского залива, про работу, которая проводится с тем, чтобы восстановить в полном объеме выполнение совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и о том, как по другим вопросам, которые вызывают у стран региона озабоченность, наладить инклюзивный, взаимоуважительный и конкретный, нацеленный на достижение договоренностей процесс. Мы привлекли внимание к российской инициативе, которая уже хорошо всем известна, о формировании системы коллективной безопасности в районе Персидского залива и с возможным включением соседних стран. Following the joint press conference, Foreign Minister Ashkenazi traveled to the Israeli embassy in Moscow, where he attended an unveiling ceremony of the memorial statute commemorating the 2.5 million Jews who were murdered in the Holocaust on Soviet soil by the Nazis and their accomplices. Turning to the Islamic Republic's capital, Tehran, where Iranian President Hassan Rouhani accused his domestic opponents of obstructing his efforts to force the United States to lift sanctions, claiming their actions are politically motivated ahead of the country's presidential elections, which are scheduled to be held on the 18th of June. من امیدوارم یک اقلیتی که دنبال سنگ‌اندازی در این راه هستند انشالله توبه کنند در این ایام ماه شعبان و دست بردارن. شب عید هست، شب عید 1400. ایدی که به مردم میدن اینه که دست از تخریب بردارن و اگر بردارن دولت هم بلده هم قادره هم میتونه به خوبی این تحریم رو پایان بده. تأخیر
در برداشتن تحریم خیانته. هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر 1 ساعت پایان تحریم رو تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400. The Iranian president, who serves as the chief state advisor to the Islamic Republic's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, went on to reiterate the Biden administration's voiced position regarding the previous Trump administration's policy of maximum pressure to be the root cause of current tensions with Iran. President Rouhani naturally stopped short from highlighting the U.S. demand for Iran to return into compliance with the 2015 nuclear agreement after it significantly ratcheted up its nuclear-related activities, including defiantly reaching levels of enrichment far beyond volumes needed for civilian use. Thank you for watching us. As part of TV7 Israel's prayer initiative, I would like to encourage you today to join myself and the team here in Jerusalem to lift up Kenya once more in prayer for its salvation and peace, alongside prayers for our persecuted brothers and sisters around the world, in addition to our ongoing prayers for the peace of Jerusalem, the salvation of Israel, and for all those who are impacted by the numerous ramifications of the corona crisis worldwide. Separately, I would like to stress the gratitude of the Jerusalem team and I to all of you who partner with TV7 Israel. Your monthly support, both by means of prayer and finance, is of vital importance for our ongoing operations. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Tov U'Mevorach, and we will see you again tomorrow at the same time.